We are recording this piece at the very border between the two worlds, the Chornobyl Exclusion Zone and the normality. Here we spent 4 days together with Stalkers, who dedicated half their lives exploring the zone and now are fighting for Ukraine. Together we tried to find out what happened to the zone 40 years after the tragedy. We went exactly into the heart of the tragedy, the 4th unit, and we saw the structure that keeps the radiation inside. And we also saw what happened to it after a Russian drone. We saw a city that was once full of life and where now the nature is taking over. We traveled from the gigantic Soviet-made radar to the abandoned villages where the chance of meeting a wolf is higher than meeting a person. We lost 2 of our drones due to the proximity to the borders. We walked dozens of kilometers where cars couldn't go, and we really hope that you can share this experience with us. Getting inside the exclusion zone for several days in the middle of a war is quite a challenge. It took dozens of calls, an endless trail of emails, and roughly half the nerve cells of our producer Nat, but we finally got the green light. And there we are. 2 cars, 2 active military who used to be or still are stalkers, 3 guys with cameras, and 2 who ask questions. Our journey kicks off at checkpoint Detyatki. This is where the normality ends and the zone begins. A mix of law enforcement agencies, from the army to the police to the security service of Ukraine, vets our IDs and guards the car for inspection. For obvious reasons, this is a no-camera zone. The Chornobyl Exclusion Zone is a nearly 3,000 square kilometer restricted territory, carved into 2 rings, the 10 and the 30 kilometer zones, based on proximity to the disaster's epicenter. After Reactor 4 turned into a radioactive volcano, the state triggered a mass evacuation to pull residents away from the invisible reach of the radiation. It happened in waves. First, they cleared out Pripyat, the power plant's satellite city, which just turned into a ghost town in just 36 hours. But as the authorities realized the surrounding forest was literally dying from exposure, the second wave followed, uprooting the locals of the 30-kilometer zone and leaving an entire region to be reclaimed by nature. While the radiation is slowly receding from some areas, 2022 brought a new kind of danger, the proximity to the Belarusian border. Russia used this route as a corridor to invade Ukraine, turning the exclusion zone into a battlefield. For 36 days, the site of world's worst nuclear disaster was under occupation. Before the war, Dasha and Dima were so-called stalkers, explorers who slip into the zone unauthorized. At this point, we don't know what their drive is, a need for adrenaline or a curiosity of exploring a world frozen in time. Dima has been exploring the zone for 20 years, Dasha for 10. For a long time, they roamed these woods along their own separate routes, but their paths crossed eventually. Кому ти написав? Написала препаду своєму колишньому. Це, препад з моєї першої спеціальності, на якій я навчалась, на геології. In 2022, as a result of the invasion and the battles that followed, wildfires swept through the zone. But here, the ruined ecosystem carries a much darker context. In the zone, wildfires are synonymous with radiation, as it is released back into the atmosphere with the smoke. Ось ця зупиночка. І от уявіть ситуацію, ми зараз звернули з головної дороги, на цю зупиночку приїжджав звичайний транспорт, вигружав тут людей, вони висаджувались, і за ними вже під'їжджав спецтранспорт, який їх тут забирав. Deep in the forest lies Chernobyl 2, one of the best-kept secrets of Soviets. Behind barbed wire, 1,500 people lived in a shadow world, built for one purpose – global surveillance. It was a closed garrison, a fortress of the Cold War, that officially didn't exist until the sky turned red in 1986. Цього міста взагалі не було ніяких карток. Воно було засекречено під дитячий табір. Під покинутий піонерський табір. Межа норми. Обережно дивіться під ноги, тому що тут є великі ями, щоб нічого не зламати. І
нема дротів, які тут лежали, але зберігся сам фонарик для обслуговуючої бригади, яка тут ходила. That's interesting to be underground and see, just be in such an old structure, but nothing too spectacular. A lot of dust, and I'm actually feeling it down my throat. Here goes the valve. So I'm not sure exactly what it is, but it looks like a system or kind of a scheme of special currents. Це хтось ручками малював, да, якийсь типу? А, ні, це макет. It's quite cool because this is an old thing and you can see that some, I don't know, let's call him an artist, actually did this. This is done by hand and someone was, I don't know, cutting this out. Looks like a very old kombucha. Mummified kombucha. Деяка атмосфера і деякі дійсно локації, вони точ-точ нагадують гру Stalker. Скажіть, ось тут дуга, якесь сміття, закинуті будівлі, причому явною архітектурою радянщини. Це все загалом дає таку картинку і відчуття. Це прям вау. To be honest, when I'm looking at this huge structure, I feel very uneasy. I think I developed like a heightоphobia. I'm a little bit scared of the height. Duga, an over-the-horizon radar so massive its cost rivaled the nuclear power plant that powered it. Duga was built to detect ballistic missile launches from across the Atlantic at the height of the Cold War. Yet the project failed its mission. Atmospheric interference from the northern lights often blinded the radar, obscuring the very flight paths it was meant to guard. От вау, це от прям Дуга, це для мене точно вау. Це моє найулюбленіше місце. Там настільки неймовірні якісь переживання цього простору, об'єму, масштабу. Оцей такий радянський спалін – це один із дітища, да, оцієї холодної війни. Від нього якоїсь користі і функціональності в результаті не особливо було. Але от, ну, як правильно Діма сказав, напевно, це було ще в чомусь так більше, типу, як залякати самою присутністю цього об'єкта. Across the globe, the radar was known as the Russian woodpecker. Its massive power output broadcast a rhythmic tapping that hijacked radio frequencies thousands of kilometers away. The signal was so intrusive that it disrupted international aviation and civilian broadcasts for years. Все, пізда, походу, дрона. Ау! В повітрі дрон? Дрон в повітрі. По-братськи, це, походу, реп. Хай виключать, нахуй його. Бачиш, воно в один момент зловило. О, новий орієнтир, є шанс. Дорога. Все. Ну, примірне місце понятно, в принципі. Ми не знайдемо його, ми на це витратимо багато часу і тут по пріоритетності вже. Визначайте. Well, it's been, I don't know, maybe 40 minutes that we are looking, all of us, for the drone, and no luck yet. We didn't find the drone, and our, let's call him a guide, he suggested it was Belarusian electronic warfare that could have intercepted the signal. So our drone got lost, and we're a little bit sad.
Actually, we're seeing the Przewalski horse right now, and we will try to get a little bit closer to him. And yeah, it's insane. It's like the mix of wildlife and the leftovers of civilization. I don't know that many places where you can see both in one place. The Przewalski's horses have become a true phenomenon of the zone. In 1998, as a part of a rewilding experiment, 30 horses were brought here from the Askania Nova Reserve. The goal was to have large herbivores graze the overgrown fields and prevent forest fires. Today, the zone is a thriving mosaic of biodiversity. Deep in the forests, brown bears have returned for the first time in a century, while Eurasian lynx and grey wolves dominate the landscape as relentless apex predators. From black storks nesting on the transmission poles to moose roaming the borders, the zone has become a vital sanctuary for species that struggle to survive elsewhere. At the moment we are at the crossroads. Basically down the road that way is Pripyat, the city that suffered the most and was fully evacuated after the tragedy. The Chornobyl NPP is to my left, and actually to our right is the so-called red forest. This is where the cloud of radiation hit the most. Obviously now it's not that red because it's been 40 years and the nature takes over. Pripyat was not just a satellite city, it was rather a statement. An urbanistic paradise for those who kept the nuclear power plant running. The average age of city's residents was 26 years. While most Soviets faced chronic shortages, Pripyat's inhabitants enjoyed rare luxuries in a department store, one of the first ones in the Soviet Union. Настінний розпис увійшов в історію, на жаль. Я пам'ятаю ще з останнього разу, як тут був, вона була в більш-менш нормальному стані. Насправді, я ще пам'ятаю, були тут вітражі, були цілі вікна з класним розписом. Ну, і мені дуже було шкода, коли вони під дією часу, можливо, вандалів я думаю, хтось допоміг, напевно, бо якщо дивитись на скло, то воно доволі товсте. Це те, про що ми говорили, так? Да. Що тут вже є дерева. Боже, це так дивно, що ну прям нічого не заважає цій рослині просто пробити собі шлях. Він тут якось з'явився, я навіть не пам'ятаю як, але він просто... В минулого разу, коли ми тут були... Його не було, це його принесли так, десь протягом року. Let us think in the comment what do you think, whether people who visit this area and zone should leave something behind them, like as if this throne, or not. Можемо в твого вчителя на кухні поїсти. Можна. Я ж не знаю, в якому він стані. Нам не оцей будинок, а наступний. Коротше, оцей прийде і наступний. Оп, 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 не випав. А ти його це закрутиш? Ну, це вже зайва справа. Так, а пошли сюди. Та тут проще обійти. Так тут теж ноль.
просто до порогового значення доходить, все ок. Я думаю, що не дуже складно знайти, тому що він сказав, є табличка з прізвищами. А поверх знаємо? Так, 3-й. Ну окей, пішли шукати. We enter the building where Dasha's professor once lived. The entrance itself is already crumbling, crushed under the weight of decades of neglect. Time and marauders have stripped this apartment block of anything of value. Зараз Yet, тут small трошечки. details remain that help us imagine the life that once thrived here. Ага, ну тут маленька квартира. А, ну, Да. Зараз ми його реконструюємо. о, дивись, як Got a radioactive splinter in my finger. Maybe I will turn into a Spider-Woman or something like that. Написала своєму викладачу колишньому. І фотографію відправила? Да, скинула фоточки, ну. Да, ну насправді в зоні, в поході, а потім вже на війні ми дізналися, що насправді в таких дрібницях, в смачної теплої їжі, в якомусь більш-менш нормальному сну, комфортному, в ковтки кави, це бодірить, це в цьому життя, і ти робиш переоцінку всіх цих смислів. І не так багато взагалі людині потрібно для щастя. Таке вино криво стоїть. Night falls, plunging us into pitch black. Our ears are our primary sensors now, yet there is only a heavy silence, interrupted occasionally by the sounds of the wild. А конкретно, де ми зараз йдемо, що тут було раніше? Це був парк? Ну, це не зовсім парк, це внутрішній дворик. Ага. Да, це все двори от будинків. In this total darkness, the abandoned kindergarten feels like something ripped straight out of a horror film. Ведмеді тут теж, до речі, є. І я якось натрапила на ведмедицю з ведмежам. Я стояла на дорозі села Глінка, а вона була за будинком. От. І я тоді перевдягалася, і коли зрозуміла, що там є ведмедиця, ще й з ведмежам, звісно, я почала перевдягатись ще швидше і швидко рухатись в напрямку групи. Але все ок, вона так трошки ще пішла, отак от паралельно там з нами, ну потім вже передумала, коротше, йти далі. А де я піду подивлюся, що там? О, тут трошки вище.
I think it's quite beautiful. And this mosaic, I'm not sure what kind of material it is, but it's not painted, it's the actual material is colored. It's quite cool. Ну да, тут же навіть мох он поріс. Це, напевно, якийсь бар був, да, в цьому кінотеатрі чи що? А тут було кафе і кінотеатр. Ну, я думаю, що це було місце перших побачень. Вау! Це кайф. Здається, що тут всі малюнки, вони, ну, вся ця геометрія, вона різна. Дотично. Мені здається, такою штучною, стрижні. наче це І дійсно вони, ручна робота. вони типу різнокольорові, да, я думаю, що це алюзія Да, на це цю... ручна, але... А ви знаєте, мені нагадало це це може стихії? В реакторі. We just had a discussion about the meaning of this and what was the author's vision. I mean, we have our ideas, and we will be very pleased if you share your ideas of what this stained glass artwork is about. Write it down in the comments. Ти казав, ви проводили тут покази? Да, тут вже не залишилось полотна. А що ви дивились? HBO, Чорнобиль, першу серію. These days, like what I'm thinking is that Pripyat, the city, and Chernobyl and PP, they're both very futuristic in their own ways. And yeah, just in one day, it all turned into nothing. It's slowly decaying, and now, these days, 40 years after, it's just we are looking deeply into the past. It was a city designed to lure in the era's brightest nuclear minds, enticing them with an abundance of recreational spaces that were unheard of for a town of only 45,000 residents. But in the end, it stands abandoned. Its primary owner is no longer the human, but nature. To grasp the full scope of it all, we climbed to the highest structure in the city. В будинку будьте обережні, тому що там є ліфтова шахта, і там можна зробити бомбу. Тут, напевно, треба обережніше бути, бо тут якась дивна підлога. До речі, за іронією долі, ми прямо з цього, це 11-й поверх, можемо наглядно наблюдати секретний об'єкт Чорнобиль-2, тому... Ой, дійсно видно дугу, офігеть. Тут трошечки посипалось все. О, можна тут буде... Це прекрасне хмарне небо. Вау. Вау, вау, вау. Once this was the flagship of the Soviet Empire. The Chernobyl nuclear power plant was the ultimate symbol of socialist progress, the pride of an entire union, until that April night in 1996, when the pride of a nation became the site of the most devastating nuclear catastrophe in history. 40 years on, the mission changed. Though the last reactor shut down in year 2000, the plant remains active. Today's work is twofold: maintaining the Ark, the new Safe Confinement, protecting the world from the original sarcophagus, and dismantling the remaining reactors. Зараз ми з вами підходимо до кімнати перевдягання перед заходом у зону суворого режиму. Дивіться, накопителі. І це, щоб було всіх з собою, бо не пройде ніде. А якщо я візьму з собою світло, то йому нічого не буде? Нічого. Я маю на увазі
Ні, не повлияє на нього нічого. Очищати? Ні. То якщо ти його вкинеш кудись, що? Я планую його ставити на землю. На землю ні, хіба комусь в руки потримати. Бо на землю не можна. Боже. Денис, зірковий час. Так, вітаю всіх, це Золотий коридор. Ну, по-перше, окупація вплинула на срок перевезення радіоактивних відходів. Строки перевезення тепловиділяючих збірок зі старого сховища до нового. Ага. А друге, відповідно, сроки зняття з експлуатації, тобто є певні терміни, в які ми маємо вивести обладнання. Вони теж зсунулися. І ми мали почати демонтаж нестабільних конструкцій об'єкту укриття, тобто старого саркофага. І зараз це ми взагалі можемо про це на певний час забути. На виконання рішення України і міжнародних зобов'язань нашої держави наказую розпочати роботи по остаточному виведенні з експлуатації третього блоку Чорнобильської атомної станції. Есть режим АЗ-5. Здесь стержни идут в зону. Це був грудень 99-го року. Це була якби підготовка, і ви чекали цієї дати? Ну, звісно, чекали. Але було дуже так. Навіть хлопці плакали. Да зараз, бачите, яке почуття, що це дуже великий. Було дуже тяжко, коли його зупинили там. Він би мог би ще працювати і працювати, але. А як це відбувалося, мовно? Це просто натиснули кнопку і. Так. Да. Звісно, вон я можу вам показати. Будь ласка, АЗ-5. Тоді скільки в цій кімнаті працювало людей? Тут? На постійній основі 4. І постійно там по коридорам ходили люди? О, тут було дуже багато людей. І зараз ви тут працює одна людина, яка чергова? Тут нема нікого зараз. Взагалі нікого? Нікого нема, тут ж немає ніякого обладнання, яке в роботі. Як часто ви згадуєте про аварію, що тут іде? Майже завжди, як на роботі. Я не знаю, як для вас, а для нас це зовсім все змінилося. Вся робота змінилася, всі відповідальності, все змінилося. Для всього колективу нашого, станції, всього. It is hard to describe the feeling of entering Unit 4. The first thing you notice is that the golden corridor is no longer golden. The aluminum panels absorb so much radiation they had to be stripped and disposed of. It feels surreal, like stepping back into one of the darkest chapters of human history. The closer we get, the stricter the protocols become. We undergo yet another safety briefing. We are about to enter a space where everything still emits radiation. Станция на данный момент находится на этапе снятия с эксплуатации. И цех радиационной безопасности выполняет постоянный контроль всех контролируемых параметров и поддержание объекта укрытия в безопасном стані. Піднімаємо. Ми заходимо в об'єкт укриття зараз. Якщо щось впало, то ми не піднімаємо. Так. Very excited. По-перше, це була історія про всі ці походи, вона була неповнена. Тепер ця історія повністю дописана, доповнена, і ми прямо в фінішній прямій біля більшу 4-го блоку. І якщо ми ще попадемо в об'єкт укриття 2, біля об'єкту укриття 1, то це буде повністю
Катарсис, коротше. The Unit 4 control room. Не чіпайте руками. This is the exact spot where a human mistake triggered a catastrophe that humanity will be dealing with for centuries. While some radioactive isotopes are decaying, others are just beginning to form. Plutonium-239 has a half-life of 24,000 years. As it decays, it breeds a new threat, americium-241. This element is expected to reach its peak intensity by the year 2058. Only then will its own 400-year countdown to decay finally begin. Ми зараз на БЩУ 4. Нам тут чекати? На. Добре. Зараз будемо чекати на 9300. Well, a quick explanation of what just happened. We were instructed not to drop anything on the floor because after that, the special person has to come and check it for the radiation levels. And what happened to us is, yes, we dropped something on the floor. It was our piece of our lighting equipment. So now we have to wait and wait for the person who's gonna go check and do all the procedure. I don't troublemaker. It's just work. Just work. Откуда упала лампа? С плеча. Там, вам показати місце? Внутри? Так. Хто роняв? Я Будь ласка, зі мною. Значит, давайте, я лампу забираю. Она вам нужна сейчас? Уже нет. Давайте так. Не, я сейчас возьму прибор, проведу радиационный контроль. Там, где На вы... обратном пути мы заберем. На обратном пути, если у нее нет загрязнения никакого, мы вам ее вернем. То есть посмотрим. Сейчас я проведу анализ и посмотрим. Пожалуйста, держитесь в составе группы. Обязательно использование респираторов, перчаток не снимайте. Будете поднимать голову вверх, держите каску. Часто падают, чтобы они с головы не упали. There is something mesmerizing about the Old Sarcophagus. It is a modern Pandora's box, holding tons of lethal material within a structure that feels massive, yet is hauntingly vulnerable. Та, нам потрібно рухатись в цю сторону. Спустимо чоботи і йдемо далі. In the wake of the tragedy, 600,000 people were deployed to build the Old Sarcophagus. Even then, robotic technology had to be used, as radiation levels in certain zones were incompatible with life. While it achieved its immediate goal of containing the fallout, the structure was not flawless. Immediately after gaining independence, Ukraine began planning a new safe confinement, a structure designed to last 100 years, buying humanity the time to develop the technology to decommission the radioactive waste. It took 15 years to plan and another 9 to build. It was an unprecedented global effort, uniting the brightest engineering minds from over 30 countries, supported by 45 donor nations and 2.1 billion euro investment. On the night of February 14, 2025, Russia multiplied that global effort by 0. A Russian Shahed strike left 320 holes in the ark, degrading a high-tech engineering miracle into little more than just a shell. In a single moment, the future of safely burying the reactor's remains was pushed back into the unknown. Я йшов 6 ранку, а тут горить. Якщо б вони
зачепили той старий саркофаг. Мог бути доволі великий вихлоп. Так взагалі не має бути. Води тут взагалі не має бути. Це має бути повністю герметична конструкція. ДСНСникам потрібно було повністю розрізати частини конструкції арки, заливати туди воду. Краще ці отвори зараз вода тече тут. The tragedy left a permanent scar on the life of nearly every Ukrainian. 300,000 people were forced to leave their homes. Thousands perished from the aftermath of radiation exposure. Thousands of kilometers of land were stripped of their fertility. When I visited the zone for the first time, the ghost city of Pripyat struck me to my core. Now, it no longer does. Today, 30% of Ukraine, where the hand of war has left its wounds, looks exactly like this. Ukrainians now live within an open wound of war, most without the time to even reflect on the nightmare they inhabit. Yet, there is no choice but to fight, once again, for their very existence and their right to live. Все дезактивовано. Ні, давайте серйозно. Можна... Серйозно. Все, а що? Нічого, не було. Знімаємо пиль, зняли спеціальним. А там не було радіації? І радіації ні. Ну, Просто, знімаємо. але на всякий випадок продезінфікували. Правильно, Так зі щоб воно всім, не було. Ні. так зі всім робляться? Да. Це правило не розповсюдження, забруднення. Тобто навіть безпечно. Цікаво. Отак навіть перчатками десь ти взявся, і вони мають якийсь, вони повинні бути утилізовані. Так і все. Обережно тільки, тому що згори може щось впасти. От, наприклад, як зараз. Олександр Васильович, та ладно. Це ж російською, да? Олександр Васильович, звичайно, у нас база велася з 86-го року, тобто тут... So this system keeps the track of everyone who worked at the Chernobyl station, and my grandfather, he was a liquidator of the disaster, and actually I'm looking at his data on the screen, and this is quite touching. He's still alive, he's fine, it's just insane. Прикольно. Є приманка на вовка. У мене зараз в руках дві речі, якими я тут не користувалась ніколи з точки зору безпеки. Це дозиметр і рукавички, щоб нічого не чіпати руками.